వెల్కమ్ టు కుక్ ఎవ్రీడే. ఇప్పుడు మనం డిప్డ్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు: ఎగ్స్, బ్రెడ్ స్లైసెస్, ధనియాల పొడి, పసుపు, కారం, ఇంకా సాల్ట్. ఒక బౌల్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని కొంచెం కారం, కొద్దిగా పసుపు, ధనియాల పొడి, బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఎగ్స్ని బ్రేక్ చేసి పోయాలి. ఇప్పుడు ఇందులో బ్రెడ్ స్లైసెస్ని డిప్ చేసి స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి, ప్యాన్ వేడైన తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని ప్యాన్ మీద వేసి కాలనివ్వాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకొక సైడ్ కూడా కాల్చాలి. ఇలా తక్కువ ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా బాగా కాల్చాలి. ఇప్పుడు వీటిని ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో ఈజీ అండ్ టేస్టీ అండ్ healthy breakfast ready. Thanks for watching. For more videos, please subscribe to Cook Everyday.